Welcome back to another reaction, this time for Hell Mode. The hardcore gamer dominates in another world with garbage balancing. What a fantastic name. So I expect Isekai Slop. So let's see. Maybe opening? No. おった。たった3年でサービス終了とか。Ooh, 3 years is not a lot. これもぬるゲーだったな。絶望的ぬるぬるのぬる。こっちは10年はやり込みたいんだが。Why would you look video game garbage balancing hardcore? Why would you look for that? 終わらないゲームだと No one is questioning that your screen got a virus. 難易度選択か。イージー、ノーマル。ヘルモード。後悔先に立たず、絶望があなたの前に現れます。そういう煽りは聞き飽きたんですが、と。Leveling up requires 100 more times more XP than normal. That's not hell mode, that's grind mode. 職業結構あるな。剣士に槍使い、魔王まで選べるじゃん。召喚師難易度 8？ 何 Okay, I assumed I would know the show. I read the manga. Yeah, I do remember this one. 階級は濃度一択。試験用濃度一択。試験用中だと。なのになんで選べるんだ。ま、でも逆に面白いかも。この俺がテストしてやるよ。なんか生温かいな。でも嫌じゃない。快適だ。これはいい。いや、いくない。なんだこれ。クレジー。おお、いい気したぞ。ペガさん、よく頑張ったな。これはもう疑いようのない転生です。本当にありがとうございました。ほら、お父さんだよ。おお、男の子だ。もう決めてやるぞ、息子よ。お前の名前はアレンだ。I feel like some of the sound effects were not doing well, but sure. Leveling up requires 100 more XP. There's no level cap. Again, this more grind mode. No level cap is probably good. But 100 times longer? I mean, I would try to cheat the system as much as I could to grind XP. You should. Should you prove capable of overcoming despair, you shall discover the principle of the world. I'm good. I'm good. I don't need to. I'm fine staying stupid. おいしい？たくさん食べてね。35歳、金なし、学なし、彼女なしの独身サラリーマン山田健一は転生してアレンという名前になった。今は満1歳。まだ喋れないけど、聞くのも考えるのも不自由はない。この世界は日本語が普通に通じる仕様らしい。助かる。さすが。初めの選択通り、俺はノードの家に生まれたようだ。ここは領主に税を納めて土地を耕す開拓林で、名前はまだないらしい。
Someone is really cool with just being reincarnated, I 再 guess, 確認で名前はまだないらしい into a hardcore world. ペレシアもよく食えよ。俺の父親はロダン。家族思いで毎日よく働く。年は20歳くらいか。ありがとうロダン。はい、きれいきれい。母親はテレシア。美人だ。そして優しい。10代後半くらい。子供はまだ俺一人だが。あらあらロダン、大きな赤ちゃんですね。そうなんです。弟や妹ができるのは時間の問題かと。あら、お眠ですか？おやすみ、ハレン。俺たちも食べちゃおうぜ。ステータスオープン。まあおっぱい飲んでおむつ替えてもらう生活もいいけど、俺召喚師になったんだよね。まだ何もできてないんだが、もう何百回試したかわからんが。ステータスオープン。 Why does it work now? Did he change anything? No. Okay. やっべ、見つかる。ほいよ、消えろ。どうしたの？寝言か？驚いゆっくりおやすみ。危なかった。よし、もう一回。本よ、出ろ。 Can other people even see the book? And the status screen is normally not a book, but sure. 開け。ついに来た。苦節1年。Level 1. 4 whole HP, 2 mana, 我がステータス、ついに回。 1 attack, 1 endurance, 2 agility. Wow, you are so good. 1 in summon, 1 in create, 1 in delete. Delete? Delete doesn't have a level. Experience 100 times, huh? So instead of 10, you need 1,000. Man, I hope for you that this is not exponential increase of experience, because you are going to be so done. レベル1、職業、召喚師。 How long do babies need to talk? Amy talk when? Between 6 and 12 months. Like Baba and Dada. The first, more meaningful words often appear around 10 to 14 months. Early sounds such as cooing begin around... By 18 to 24 months sees a rise in word count and 2 word combinations. I was just looking at it, but he didn't really talk much to the parents. Never mind then. 詳細か。召喚と生成にはスキル経験値というものがあると。 Oh, only 10,000 points for skill experience for great level up. Normally it would be 100 points. That is already a lot. お、生成可能召喚獣。それっぽいぞ。今のところ虫と獣だっけ。H ってのはまさかランク？低すぎんか。なんだろう。 I mean, it would make sense to just start summoning stuff then. Dear Mr. Allen, thank you for your patronage. Are you enjoying the Isekai world? No.
Please accept our sincere apologies for the delay in delivering your grimoire. We're very 界 sorry. の神これは運営からのお知らせだな Since you selected the class still under testing, it took time to finish the appropriate paperwork. Our staff worked hard to finish as soon as we could. Please note that we do not accept any questions or cancellations in regards to class selection. Sincerely, Almia, the god of creation. 何要するに魔導書を送るのが遅れたって詫びな召喚士はテスト中だからいいけどなそんなことより召喚だ虫召喚あれ Good job. え I mean, you have 2 mana points, so you probably can't do much. シャマンインセクトイデオ虫よーし落ち着けよ俺この世界には攻略サイトもネット掲示板もないんだわからないことは自分で検証考察あるのみこれはもしや生成をしてから召喚ってことかも虫生成おーカード来た来た来た Right. I do remember. I remember. I do remember. 行くぞ虫召喚あよかった寝てくれたわ Why? あんま騒ぐとバレそうだな召喚は明日にするかっていうか本当に眠くなってきたこれだから1歳児は So yeah, I mean, stuff is going to be explained. But you saw he created the little, I assume, grasshopper. Stuff is going to be explained. I assume. いい子でお昼寝してね昨日の続きだ窓 I do wonder, did his create skill get some experience by creating this thing? Or not? 書召喚虫 H あ That is huge. Far too big. でっかいバッタこいつ言うこと聞くのかなおいバッタこっち来い苦しゅうない地区を寄れダメだこれはただのバッタだ魔導書に何かないのか Name none. Please choose. MP doesn't have any MP, has less HP than him, but more attack, endurance, and stuff. Buffs endurance +1, agility +1. バッタのステータスだ名前を決められるのかバッタ Maybe that is why it doesn't listen, because you don't use his name. とりあえず殿下でいっかあとはカゴってなんだ耐久力1素早さ1もしかしておお俺自身のステータスが増えてるこれはすごいあれしまったどうかしたのおい虫殿下 Did it die? Did it not die? Are those not the grave flowers there? あれから数日かけて検証を続け獣 H も生成してみたイデオ
ロスケ Okay, is it a massive mouse? Again? It's a lot smaller. チョロスケも殿下と同じく知能もへったくれも Is it? Similarly Kinda. stat. Scurry ability. 駆け回特技だけは言うことを聞くと。ちなみに殿下の特技は飛び跳ねるだ。この世界には凶悪な魔獣がうじゃうじゃいるらしいのだが、戦える気がしない。生成した召喚獣は10体までストックできる。重要なのは加護の能力だ。例えばチョロスケを10枚ストックすれば俺の攻撃力が10上がる。 That is the most important part. That he can create these cards and he can save these cards, gets the buffs from those, which is an interesting system because it means that if you use them and they die, you more or less get weaker. So you want to be more smart about how you use your summons. おかげで普通の1歳児を軽々超える体力がついた。ヘルモードのレベル上げやスキル入手はノーマルモードの100倍かかる設定。果てしないぜヘルモード。 Do we see your skills? おかえりなさい。あなた大丈夫？おああ、これは帰 Why are you not washing it away? り地。怪我はないよ。びっくりした。あれ、いい子にしてたか？パパ今日な、ボアを倒したんだ。ボア？本ああ、ロダンはノードだが、秋から冬は村の男衆たちと森で魔獣狩りをしている。グレイトボア、でっかいぞ。見たいか？ Why do I feel like the sound effects are so loud? おお、魔獣の実物は初めてだ。当？グレートボア見たい。よしよし、今解体してるから連れてってやろう。家の外の景色、初めて見る。見ろあれ、アルバヘロンだ。アルバヘロン、今の時期に北へ群れで渡っていく秋を告げる魔獣だ。魔獣。ああ、すまん。あれ、お前の名前はな、あのアルバヘロンからつけたんだ。あいつらはどこへだって行けるんだ。自 Okay. 分の力で空をかけ、どこまでも飛んでいける。自由なんだ。いいよな。魔獣から名前を取るなんてってテレシアには怒られたけどな。I mean, the sentiment is still solid. あれ、着いたぞ。グレイトボアだ。でっかいだろ。間近で見るとやばいな。やれる気がせん。おうロバああ、いけるだ。おいみんな今日の功労者が来たぞ。よせ、たまたまだって。謙遜お連れてきたんだ。聞いちゃいたが本当に黒目黒髪なんだな。あれ、お隣さんのゲルダだ。あ、はじめまして。Is there something special about dark hair, dark eyes? アレンです。おいおい本当に1歳かよ。うちのクレナも同い年なのに大違いだな。よろしくなアレン。おなしゃす。オーナーシャスってねえ、グレートボア強い？ボアは C ランクの魔獣だからな。強い。1体倒すのに20人はいる。一つの基準にはなるな。さあ、帰ろう。Somewhat, yeah. But you need like to know what
what a guy is worth, strength-wise. What is a guy? Is it attack like 20, 30, 50? That is important because then sure you can that times 20 you have an idea. にはなるな。 But so far you are missing those stats. In 10 months, assuming creating gives you like 1 XP, it also seems like they're connected. So it may be that you level them at the same time. But if you get 1 XP for creating stuff, you need to use it 10,000 times over 10 months, which are what, like 300 days? So you need to do it like 30 times a day, approximately. Create and summon. Okay. Oh, do you even have enough mana? Does it even use mana? 来た来た。ゲーマー至福の You have obtained expansion level 1. The notes feature of the Grimoire has been unlocked. 瞬間。ステータスオープン。これは G ランクの召 Create 2. Again, 10,000. Interesting. Use 1, 1,000. Okay. But you also have a new one. Insect, beast, and something new at rank G. 喚獣が生成できるようになったのでは。召喚獣 Again, the skill that fuse monster cards. Create 2, summon 2, fuse 1, expansion 1, experience 1, 0 from 1,000. Which is, so I'm assuming, if we go back, you are still level 1? Yes, still level 1, still H1. 4 HP plus 8. You had 2 mana. Where's your mana gone? Maybe you use your mana? Maybe it's mana points? But yeah, interesting is that your level 2 create still needs only 10,000 points. 合成ができるようになったのか。 Maybe the amount doesn't フォ increase. ルダーの数が倍になってる。ってことは召喚獣のカゴも倍だ。すっげえぞ。メモ機能まで追加か。 Note function. So to see how this can read my thoughts and write them all down. But man, I'm getting hungry. 至 Hope れ dinner's り尽 soon. くせりだな。早速合成を試したいけど。 And we have the explanation skill, right? Or was it the note skill? Note feature. Okay, never mind. Was a note feature, which is good. Note feature is solid. 魔力が足 Yeah, don't have enough MP. りん。 But yeah, this is where I would be in the same shoes because this is where the game starts. Now I would summon G level creatures. I would fuse them all together. I would have them all written down in the notes. See what they do when they get fused. I'm assuming mouse and like grasshopper together give us different creature. But maybe it just you can just fuse like 2 mouse creatures together to get double the increase, but only half the amount of storage you need. There are many ways it could go, but a lot of them are important. However, he did say mana, so he has 2 mana points. At the beginning, he had 2 mana. That is not enough to summon all of these if one summon or create takes 1 mana, which seemingly does not. 回復すっぞ回復。さてさて、チョロスケを2体合成。あれ？はあ、全回復してるのに。 But your MP max is what, 2? だったら新しい召喚獣の生成だ。獣 G 生成。 Not enough mana. So you need to level yourself. You need to essentially defeat monsters because
using these did not touch your experience. 今の最 What you need is essentially, this would be interesting if he can summon a creature that gives him mana. Because then he would need to summon as many of those as he can. So he has a lot of mana, so he can summon more creatures, but then he needs a good balance. Or he needs to defeat monsters to level. 大魔力をもってしても個性も生成も届かないってか果てしないヘルモード Has nothing to do with Hell mode, I feel like. Because Hell mode, the only increase is 100 times the experience needed. Okay, H3. Level... No, H3. Level 1. Rev HP plus 26. So your base stats increase. Why? You got a bunch of extra stats. Nothing really advanced, but you have summoned other creatures, I assume. You were able to fuse them. We have 4,700 points in summon, 20 in fuse. Okay. Okay, birds. He is able to summon birds. He got 2 G insects, 2 H insects, 12 beast G, and 2 birds. What did you fuse? What happened with fusing? Okay, insect G is a frog, and mole G is, I guess, a beast. And these already give more stat. ピョンタとモグスケ合成よし Okay. トリジーの召 Which gives agility and intelligence. So he changes agility, endurance, HP, attack, intelligence, and whatever the other ト one リジ was. ーの召喚 Agility. I'm assuming this is what you want to do. I'm assuming intelligence is going to manipulate maybe the cost of the ability, maybe your MP grows. ジを合成っと名前はチャッピーだ来いチャッピー I mean, you already summon birds, right? 特技は Wiseman. 声真似特技声真似おお完全に俺の声だ面白い敵のか乱とかに使えるかもいでよピョンタモグスケピョンタ挑発ピョンタは戦闘時のおとりに最適モグスケ穴を掘れ落とし穴とか簡単に作れるなG ランクになって召喚獣が随分便利になってきたなステータスを制する者はゲームを制する召喚獣のステータスを深く理解することこそ召喚師という職業を生かす鍵奥が深い実にやり込みがいがある So what is the... You fuse 2 creatures into a bird. And you try to summon higher level creatures. So the mole and the frog you can most likely summon. What is fusing like a mouse and the grasshopper do, essentially? What are the combinations we have here? Or are they just going to fuse into G ranks? So you can upgrade, so to speak, lower level ones? Lower level creatures? Is that the point? でも魔獣と戦うには程遠いんだよな I mean, you do have some abilities. You have someone who can provoke. You have a bunch of... You can make a pitfall. You could maybe put some traps in. 3
ジか。今日来るよな。What is this? 我が名は騎士クレナ参れ。我が名は騎士アレン、いざ尋常に参られよ。くっそ恥ずかしいんだが、けどクレナとの騎士ごっこは気が抜けない。だから何なんだこのスピードは。こっちは召喚獣の加護を素早さに全振りしてるんですけど、パワーもまだまだ。 Okay, she's a strong swords woman. Okay. あら、クレナちゃん、今日も来てくれたの？ Can you see other stats? Oh. Someone was busy. 騎士ごっこ I feel like her breasts are big as well. アレンと騎士ごっこしてた。そう。でも暗くなるから、そろそろ帰ろうね。はーい。また明日ね、アレン。今日も頑張ったな。さすが俺の息子だ。よっこいしょ。ああ、ママ、僕が持つよ。まあ、ありがとう。アレンは優しい子ね。パパ、ママのお腹が大きいから僕芋の収穫を手伝うよ。僕結構力持ちだし。召喚のことはともかく、体力が大人並みにあるのは言ってもいいだろう。Okay. いいのよ。アレンはまだ子供なんだから、クレナちゃんと遊んでいれば。そうだぞ。お前が家のことを手伝ってくれる。I mean, the mom should not work, right? This seems like we are quite some time into the pregnancy, so now working I feel like is not a good idea. だけで十分助かってる。でもいいんだ。畑仕事なんてのはいずれ嫌でもやることになるんだから。そうか。濃度階級を抜け出すことはほぼ不可能。畑仕事は気軽に手伝える家事じゃない。濃度の労役なんだ。3歳の子供にそれを背負わせたくないと。分かっ So we know the girl is some kind of strong fighter. I mean, you know she's some kind. I know more naturally. When are we going to tell them you're a summoner? Is this something they find out? Do they have some kind of class that makes them better at something? Because if you show them you're a summoner, you could maybe use your summons to help. そうか。そういえばアレン、最近よく裏の木に石を投げてるわね。なんでそんなことを？パパがお家の外は魔獣が出るぞって言ってたから、石でママを守るんだ。おお、そうかそうか。本当は召喚以外のスキルが獲得できないか確かめてるだけだけど。Is there a stone throwing skill? I mean, you are trying to find other ways to get skills, which is a solid idea, but you do need to uncover the skill first. And I don't know if there is a throwing skill or stone throwing skill. クレナちゃんも守ってあげるのよね。I mean, she doesn't seem like she needs support. She seems very strong on her own. 騎士ごっこも楽しくやってるし、これ鑑定の儀が楽しみだ。Oh, there's a okay. So there is a way to find out. Do we find out what the parents are? Skill wise? 5 Class 歳 wise? になったらね、神様に才能があるか見てもらうのよ。才能ありとなれば、ノートだって出世できるって言うからな。
才能か。 So we don't talk about your talents at all? Just to have an idea? ああ、Maybe his one is farmer, maybe he did fight a boar, maybe his one is like a hunter or militia. I don't know what talents there are. I'm assuming they not all have the talent surf. So おー、元気に飛んでるな、殿下。つまり召喚獣は丸一日呼び出しておいても問題なしと。よし、検証順調。 I guess it takes mana to summon them the whole time. So it's like a mana drain. あ、やばい。この調子で剣のスキルが一番伸びちゃう。スキアリー、あへ You were the one that wanted to find out if you can learn skills without outside summoning. So this is a way to see that potentially. ようあれぶっ倒れてないのは初めてじゃなかったか。テレシャ帰ったぞ。おかえりなさテレシャしまった。殿下出しっぱだ。 I thought it was still jumping. テレシャい。大丈夫。ちょっと驚いただけ。生まれるのか。クレナお前のママを呼んできてくれ。お産シムとかやったことないんだが。お湯が沸いたよ。次は何？なんだっけ。パパ。待たせたね。ミチルだ。ってゲルだ。なんでお前まで。いや心配でよ。はい、男衆はここまで。あとは任せるわ。テレシャでかしたぞテレシャ。どっちだ。男の子か。そうかそうか。だから名前はあなたがつけて。ああ、もう決めてあるぞ。この子の名前はマッシュだ。マッシュ。いい名前ね。 Okay. マッシュ。でもまさかまた魔獣の名前から取ったんじゃないでしょうね。Okay. テレシャなんで俺は転生したんだろう。確かに俺はハイ設定のゲームをやり込みたいと心から願った。金なし、学なし、彼女なしのしがない独身サラリーマン。元の世界に未練はない。それよりも何者にも束縛されず最強の装備で全てのステータスをカンストしていくつもりだ。そのつもりだけど。あれおいで。アレンも名前を呼んであげて。マッシュ、いいな、こんなのも。ごめん。大丈夫よ。カレンはもっと大抜きだったぞ。どうやればいいのかわかんないけど、できるならみんなを濃度から解放したい。 I guess ending, yep. I mean, so far we got isekai. We had a little bit of a growth period. We got introduced to the system, the skill system. We are not that, I'm not that sure about the fusing. It seemed like he was able to summon the higher rank beast and insects. But maybe they can only be fused up. Who knows? But we have a very
solid, somewhat more paced opening to the isekai. We didn't need to rush. We are like 3 years old. We got to spend a little bit of time with the creatures, with all the stuff he unlocked. Additionally, we got introduced to some other character, Kina, swords lady, girl. So far, not a bad start, I would say.